Ito na yung order natin. This is a protector for our ROG Strix G. Perfect. So, we'll check kung mag-fit siya. Alcohol na. Sige, paso mo na. Okay guys, so lagyan natin ng flavoring. Disinfect lang muna natin. So, I can feel the plastic carton sa loob. So, naka-sealed. Ayan. This one is transparent though. So, hindi siya katulad ng mga... So, ito mayroon siyang kasamang ano, free na... dito. Free na... ano to? Free na dust or brush. So, pwede natin magamit sa PC natin. Yan. Maganda. Free na. So, highly recommended. So, hindi siya silicone, guys. Ano siya? Transparent. Wow. Looks nice. So, straight from China. So, maganda yung packaging niya. No? Matibay. This is designed actually for ASUS, no? So, tear here. Tingnan natin. Wow. Maganda. Looks nice. Wow. Ooh. And then sa loob, okay, just a carton. Okay, so wala na. So, hindi siya yupi, guys. It's a transparent. Oh, tama. Oh. Meron siyang konting ano dito. Plastic. Yan. Wow. Yan. So, ito, hindi ko alam kung para sa ano to. Wow. I think ito yung para mag-secure sa kanya. Double-sided tape ata. Yan. Wow. So, COD skin. So, tingnan natin. Wow. Wow! Fit na fit! Oh! Wow. Ang ganda, guys. Wow. Yan siya. Okay? So, Wow. tingnan mo natin. Oh, so, ano siya, guys? Tamang-tama talaga siya. Yung seller, ano talaga, maganda talaga kasi ano siya ng maganda mag-communicate sa kanya. Yan. Yan. So I think this one pwedeng mong hindi ko alam kung paano gamitin, pero ito lang. Ito lang tinalagay na natin. So protection siya, guys, for ano siya, ng transparent siya. Protection siya, guys, para hindi ma-erase yung letters sa keyboard natin. So yan. Okay, so I think this one is for just tingnan natin kung nalagay natin. Sticker siya. Pero hindi ko alam kung paano gamitin. Siguro para dito siguro. No? No? Give no? Para hindi siya hindi siya ma-move o hindi siya makakas. Sa ano siya, 6. So, isa dito. 2, 3, 4, 5, 6. White. It's white, no? So, ano siya, double-sided tape siya, babe, siguro. Tingnan, double-sided tape siya, oh. So, pwede siyang ilagay talaga. Tingnan lang natin. Yung mais lang, low lang. Para siguro ma-secure nga, hindi makapasok ang yung hook. Sige. Sa mag-move. Try natin. Sige, guys, we just create another video. Just keep watching. Thank you. Alright, guys, so we're back.
So, nalagay na natin yung double-sided tape na na bonus or freebies. So, yan o. So, I think yung purpose ng double-sided tape guys is para ma-secure sa side na ma-sealed siya na hindi mapapasok yung dust. Yan. Perfect. So, yung kasama niyang double-sided tape is 6. Ito, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, nag-cut out ako kasi mayroon din akong stock dito sa bahay na double-sided tape. Tapos, as I mentioned earlier, a while ago, may kasama siyang dust remover brush, no? So, medyo may kamay-kamay pa siya. So, yan. So, we will remove the double-sided tape, okay? And I'll show you later once fully fixed na natin, okay? We're back. So, ito na guys, na-connect na natin siya. So, finally, we're able to put some stickers. Ito yung final product natin. So, ito yung protector natin for the keyboard. Nilagayan na natin ng adhesive dito, yung double-sided tape dito sa end. So, hindi na makapasok yung air at saka yung dust. Yan. So, that's the final product. Yan. Nilagayan natin ng double-sided tape. Kasi yung kasama niya is just 6 pero okay na din. Yan. Perfect na perfect guys yung protector natin for the laptop. So, this will take siguro mga years pa before ma-damage yung may nakapasok na dito. Sige po nila. So, yan guys. So, thank you so much for watching and don't forget to subscribe to our channel Job Opportunity Worldwide for more upcoming reviews. Oh, by the way guys, that's our Bumblebee and this is our also Bumblebee's speaker, Bluetooth speaker. We also have a review for this one. Just click the link below this video. Okay. So we're back. So this is now our protector. Nakonect na natin. Okay. So iyan is coming from our HDMI connector and this is Bumblebee. Okay. So this is the Aura effects of ROG Strix G. So na-connect na natin yung transparent laptop keyboard protector. Okay, so maganda siya guys. Yeah. Alright, so thank you so much for watching and have a wonderful day. Don't forget to subscribe.